Namaste, welcome to NSTV News. Nen Maunika, Bulletin munduga headlines chuddam. Telangana must become a cancer-free state, says Srimati A. Nirmala Kanti Wesley, IAS Director, Women Development and Child Welfare, Government of Telangana. Grace Cancer Foundation and Infosys Foundation exchanged MOU in the presence of Srimati A. Nirmala Kanti Wesley, IAS Director, Women's Development and Child Welfare, Government of Telangana at a brief function held on Saturday evening at Hotel Dasapalla in Jubilee Hills. The MOU was formally exchanged by Dr. Chinnababu Sunkavalli, Senior Consultant, Robotic Surgical Oncologist and the founder of Grace Cancer Foundation, and Mr. Vamshi Mutyapu, Project Manager of Infosys Limited on behalf of Infosys Foundation. The MOU was entered on the auspicious occasion of International Child Cancer Day on Saturday. The MOU was entered for HPV vaccination drive. Under this agreement, Infosys Foundation will support Grace Cancer Foundation to the extent of 500 beneficiaries. On the whole, it will be 1,000 doses as beneficiaries need to take 2 doses within 6 months. Hospital, please give a big round of applause. That is the hospital where I started my career. In the evenings, I used to operate till 9, 10, 11 o'clock from 2007 to 12, and such an amazing experience of serving the most needy people for cancer care. Thank you, Dr. Vikar, your legacy of your father, Dr. Nisar Syed, 3 generations of oncologists. I think what you do, really thankful for what you do. Let's all work together even in this prevention to cervical cancer. Thank you. We are concentrating on boys also. So we are vaccinating boys from 9 to 14 years of age, and this is to prevent so many other cancers, HPV related cancers like cancer of mouth, tongue, anus, penis and all this. So we are concentrating on girls. Maybe we are doing injustice to boys. So I thought maybe it should be a universal program, but maybe these financial constraints are they are making us concentrate only on girls, but because this is a sure shot method of eradicating cancer. Group which is available here, which is present here to bless this occasion. Especially, I am thankful to Mr. Vamshi. He is telling it may be initially a small beginning, but it will be going to be a very big beginning. We wish and we pray. Good evening, all of you, and distinguished guests on dais and after dais. ఈ రోజు చాలా శుభదినము. ఈ యొక్క నోబెల్ కాజ్ లో నేను ఈ రోజు ఇక్కడికి రావడానికి మీరు ఇచ్చిన గొప్ప అవకాశానికి ఐ రియల్లీ థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ గారు అండ్ సుజాత రావు గారు సార్. డాక్టర్ చిన్నబాబు గురించి కొన్ని మాటలు చెప్పాలనుకుంటున్నాను. దిస్ ఇస్ ఎ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ మీ. నాకు ఎప్పుడైతే ఫౌండేషన్ I think our chairman Sujata Rao Garu, who is a former Inspector General of Police and IPS, is here. We came together in the way back in the year 2013 with a singular mission of alleviating the cancer burden in the community. And even as we achieve our vision through 4 pillars of our mission, that is education for the Thank you so much. That's great. As you stand there, we want. Your father, Dr. Nisar Syed, 3 generations of oncologists. I think what you do, really thankful for what you do. Let's all work together even in this prevention to cervical cancer. Thank you. దిస్ ఇస్ ఎ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ మీ. నాకు ఎప్పుడైతే నేను కనెక్ట్ అయ్యామో ఆ రోజు నుంచి ఈ క్యాన్సర్ ఫ్రీగా మన తెలంగాణ రాష్ట్రం కానీ తెలంగాణ ఒక ఇండియా మొత్తంలో ఈ క్యాన్సర్ ఫ్రీ కావాలి అని ఎంతో తపన, ఎంతో ఆశ, ఎన్నోసార్లు ఎప్పుడు మాట్లాడినప్పటికీ ఈ ఒక్క టాపిక్ తప్ప వేరేది ఉండదు. రియల్లీ I congratulate and really I appreciate the efforts of Dr. Chinna. అంటే అది ప్రతి ఒక్కళ్ళు అందరి డాక్టర్స్ లోనే కానీ
మనలోనే కానీ ఆ యొక్క ఒక యజ్ఞంలోకి తీసుకుంటే ఖచ్చితంగా మనం ప్రివెంట్ చేయగలము అనే గొప్ప అండ్ డిస్టింగ్విష్డ్ గెస్ట్ డాక్టర్ యాస్. ఈరోజు చాలా శుభదినము. ఈ యొక్క నోబెల్ కాజ్ లో నేను ఈరోజు ఇక్కడికి రావడానికి మీరు ఇచ్చిన గొప్ప అవకాశానికి రియల్లీ థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ గారు.